Далі продовжимо говорити, що доносить музика. And then the second part of our session today, we're going to talk about some ways to help the church sing. Далі ми проговоримо про речі, як допомогти церкві співати. But as we were talking about music communicated, we were talking about the words and then the poetic form. І коли ми говоримо, як і що доносить музика, ми говоримо і про слова, наприклад, в поетичній формі. And then there is a way music communicates in an associational way. І музика також передає асоціативне значення. To where the music doesn't necessarily mean that directly. Тобто те, що музика не означає це напряму в прямому значенні, розумінні. But because of a prior connection to that music, everybody associates it with that. Але із-за її зв'язку з чимось попереднім, вона якби несе в собі той зміст попередній. I have a simple illustration that I think will help you understand. Ось я вам наведу простий приклад, який вам допоможе. There was an American missionary that went to England. Був американський місіонер, який поїхав до Англії. This was right after World War II. Це було одразу після Другої світової війни. And he was excited to teach his church in England some new hymns. І він був радий навчити свою нову церкву в Британії новим пісням. There is an English hymn called Glorious Things of Thee Are Spoken. І там говориться, речі великі про тебе промовляються. And the tune sounds like this. А мелодія така. Glorious things of thee are spoken, Zion city of our God. Okay, so they were singing this in the І church. вони співали цю пісню в церкві. And a gentleman in the back of the church walked out of the church upset. І один чоловік вийшов із церкви дуже розчарований. Does anybody, other than my son, have any idea why he may have walked out? Як ви думаєте, хтось з вас, крім мого сина, чому він, на що він міг образитись? Bum, 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 bum. Яка? It's like a march music. Okay, you're close. Близько, але... There's a specific country that music is associated with. Просто є одна єдина країна, яка асоціюється з цією мелодією, з цією музикою. Yes, it is Germany's national anthem. Це державний гімн Німеччини. The American missionary had no idea. Американський місіонер і гадки не мав. He probably should have. Мабуть, мав би мати. But for that English gentleman, there was no way he was going to sing that in church. Але для того англічанина аж ніяк не було прийнятно співати таку пісню. Was there anything wrong with the music just by itself? Чи було щось погано в самій музиці, в самій мелодії? No, but there was an association Але асоціація з цією музикою. that this guy had with Nazi Germany. Він мав асоціацію з нацистською Германією. So guess what? І вгадайте, що? That missionary never sang that song again at that church. Того часу той місіонер більше ніколи ту пісню не співав. So some music can be out of place because of an association it has, a Так connection що it декотра has. музика може бути не в точку, якщо вона асоціюється з чимось поганим. But the deepest level of musical communication is what we call intrinsic communication. It's what actually the Але music is saying. найбільше, що доносить музика, це внутрішнє значення. We've talked about this fact that music can carry emotional meaning. Ми вже говорили, що музика може мати емоційний зміст. And that music can naturally reflect the outward physical demonstrations of human emotion. І музика може природньо відображати зовнішні фізичні прояви людських емоцій. Okay, let's practice something. Давайте дещо попрактикуємо. I'm not going to say anything. Я нічого говорити не буду. But I am just going to act out a certain emotion. Але я зараз зіграю декотру емоцію. And I want you to see if you can guess what it is.
І я хочу бачити, чи ви зрозумієте, що це за емоції. Are you ready? Готові? I bumped the cello. That was surprise, right? Це було здивування, так? Okay, you ready? Готові? Sadness. Okay, sad. How long did that take? Maybe 2 seconds? Скільки це у вас зайняло? 2 секунди? Okay. Joy. Joy, happy, maybe Щасливий. victorious, something like that. Можливо, Okay. перемога. А це? Yeah, Scared. scared, paranoid, maybe. Параноїк, можливо. Okay. Anger. Yeah. So the reason I do that simple illustration, Причина, чому я показую такі прості приклади. here we are from different countries. Ось ми всі з різних країн. I've never met you, most of you, until just a few days ago. Я нікого з вас ніколи не зустрічав, хіба що кілька днів тому. And you can understand the emotions that were being communicated by simple facial expressions and gestures. І ви можете просто зрозуміти якісь повідомлення просто по моєму обличчю або емоціям. So when music communicates sadness, Так що коли музика показує сум, the music tends to slow down. тоді музика уповільнюється. There's even sometimes where it will be in a minor key. Можливо, це буде в мінорі. Minor doesn't always equal sad, but it can. Мінор не завжди означає сум в пісні, And it can express that emotion. але воно може висловити такі почуття. When something is scary or fearful, Коли щось лякливе або страхітливе, there are ways that can be communicated with і music. це можна через музику донести. Because all you have to do is watch a scary portion of a movie and you'll see how the music Для changes. цього можете побачити якийсь фільм ужастик, і ви побачите, як музика там наганяє страху. And we can say the same thing for our other emotions, joy, І ми так само можемо сказати щодо емоцій Anger. радості, злості or other things like чи this. інших And речей. this meaning in music is demonstrated and shown in several different ways that I have listed for you here. І тут я перерахував, якими способами це підтверджується. Okay, the Bible demonstrates that music can express in this way. Біблія може демонструвати це таким чином. As we saw even with the illustration of David playing for Saul. Навіть як ілюстрація була, як Давид грав для Саула. If you study music as a musicologist or as a composer, Або музикознавці та композитори. if you look at the history of music, Якщо ви глянете на історію музики, composers and musicologists have agreed for hundreds of years that music can communicate and does communicate. музикознавці та композитори ще сотні років тому домовились, що музика може щось доносити, передавати. I mentioned on the very first day that music can help you mentally. It helps your На перший brain день function. я казав вам, що музика навіть може допомогти з ментальними хворобами. Music can help relax the body. There's musical therapy that people do. Музика може розслабити тіло, є навіть музична терапія. There's a whole industry that uses music for marketing purposes. Ціла є індустрія, де музика використовується для комерції. What type of music should we have playing in our restaurant or in our store to help people buy more or to feel relaxed? Вони вивчають, яку музику треба включити в магазині чи в ресторані для того, щоб люди більше купували. Film music is a really easy illustration of this. А музика в кінофільмах взагалі дуже проста ілюстрація цього. That the music will enhance and support what you're seeing on the screen. Коли музика підтримує або підкреслює те, що ви бачите на екрані. And then just our own natural experience lets us know that music does influence. Так що з нашого вже власного досвіду ми можемо бачити, що музика впливає на нас. And I already illustrated that with the Queen of England not coming into clown music. І я вже наводив приклад, що
королева Британії не виходить під музику клоуна. Or music, if I do this sound, what do you think of? Якщо я зараз зроблю цей звук, про що ви подумаєте? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. I think about riding up and down on a carousel. You know, you're just kind of a little waltz moving around, all Це, right? як на каруселі, щось там You wouldn't- вверх, вниз, гойдається. You wouldn't think of that to introduce a king. Ви під цю музику не подумайте, що зараз виїде король. And these are really simple and silly illustrations, І це досить прості такі легкі приклади. but it demonstrates that music does communicate. Але ви бачите, що музика щось передає. Go to the, let's see, right here, Expression. letter B is what I want to comment on right here. Пункт Б в кінці сторінки. Music cannot express things directly, okay? Музика не може висловити щось напряму. And again, we're just talking about the music, not the words. Ми зараз продовжимо говорити саме про музику, а не про слова. If you're going to write a piece of music, it's not going to say, I'm looking for a used car with 4 doors and that has air conditioning. All right, that's just Коли silly. ви пишете музику нотами, це ви не можете нотами передати. Я шукаю беушну машину з 4 циліндрами. But music will express feelings and moods and emotions. Але музика передасть настрій, емоції, відчуття. In other words, the music won't give you the content of a funeral, of what happens at a funeral. Музика дасть якби контекст того, що відбувається, скажімо, на похоронах. But it will express the emotions and the sadness involved at that kind of an occasion. Вона більше передасть емоції, атмосферу похорону, да? Okay, this means then that music does communicate. It Це знову influences. доводить, що музика щось передає. And then our job, as we've said, is І наша справа, як ми вже сказали, to know the Bible very well, знати Біблію дуже добре, to know what music is communicating, знати, що передає музика, and make sure what it is communicating is consistent with the Bible. і треба переконатися, що те, що вона передає, співпадає з Біблією. I don't want someone to come into my church Я не хочу, щоб хтось приходив до мене в церкву and hear the music and feel like they are listening to a lady dressed immodestly singing at a nightclub. Я не хочу, щоб вони отримали таке враження, що вони прийшли в нічний клуб, де співає жінка напівроздягнута, і в мене в церкві так співає. That if you just switched the words, you would get the sense that you're in a place that is not appropriate for a Christian. Але ви просто поміняєте слова пісні, і вже відвідувач отримає неправильне враження. And sensuality can be communicated by the music, but it can also be communicated by my vocal timbre is the word I'm thinking, but my vocal, you know what I'm talking about? Yeah, All right. Музика не тільки може передаватися чисто мелодією, але навіть своїм тембром голосу або висотою звуку. And so the way I sing can even communicate inappropriately about God. Навіть те, як я співаю, може неправильно передати Господа. Okay? Any questions immediately with this? Чи є якісь раптові питання по цьому? Yeah, go ahead. Якщо він співає на сцені, да, ви маєте на увазі? What if an artist sings on the stage in improper way? How should we address to him, or how can we correct him politely so that he wouldn't keep doing this? Is this in the church? Це, yeah. Okay, so this is why I encourage you to write a biblical philosophy of music for your church. Саме тому я рекомендую, щоб в церкві було письмово написано
принципи музики, як ви її це розумієте в церкві. So that we're intentionally trying to guard from that happening. Тому ми на початку якби застерігаємо від того, щоб цього не відбулося. Або, по крайній мірі, ми можемо показати ось наше розуміння співу, музики. We had a policy at our church that if somebody was going to sing a special number, we had to hear it first. В нашій церкві перед тим, як ми комусь даємо заспівати, треба, щоб хтось прослухав цю пісню. And that helps you hear how they're going to sing, but also what they're going to sing. І це допоможе зрозуміти не тільки, як вони будуть співати, але і що. We also had a policy that you weren't allowed to sing a special number if you weren't a regular attender at the church. Також ми зробили правило, що ви не маєте права співати в нашій церкві, якщо ви не постійний відвідувач церкви або член церкви. Because sometimes people enjoy the moment up here in front of everybody. Бо декотрим людям подобається цей момент слави, коли вони вийшли на сцену. But we really want to make sure that the people who are involved in our music, presenting the Word of God, are, as best we know, living faithful Christian lives. Ми хочемо переконатися, що люди, які виходять сюди, це ті християни, які вже показали своє християнське життя. As a pastor, Як пастор, if something like that did happen, where somebody sang in the service, and I was like, і якщо під час служіння таке сталося, хтось вийшов і заспівав не так, як треба, і я такий, very carefully have a private conversation with them and тоді я say, дуже обережно проведу особисту зустріч із ним. I don't think your heart is in the wrong place. I think you meant well, but here's a couple things to think about. Я скажу, я не думаю, що ти так хотів чи якось так планував, але треба звернути увагу на такі речі. And probably based on how they would respond, І потім, зважаючи на їх реакцію на ваше зауваження, is whether or not we would ever ask them to sing again. ви вже зробите заключення, чи можна йому дозволяти ще раз співати в церкві, чи ні. Some people just have never been taught. They don't know. Декотрі люди просто, їх ніхто ніколи не вчив цього, вони просто цього не знають, як треба. They hear somebody on their Spotify or on TV sing like this, and they think, oh, that's how I should sing. Вони, може, почули десь на відео чи на Spotify і думають, о, це отак от треба співати в церкві. So trying to be very gracious and patient. Так що будьте дуже милосердні до них, терпеливі. Good question. Гарне Let's go. питання. Remember, next session, На наступному занятті I'm planning to leave the whole time, other than after we sing our hymns, the whole time for я думаю, questions. що після того, як ми заспіваємо наші гімни, я зможу відповідати на ваші питання. Okay, let's take out this sheet that says helping the church sing. Давайте знайдемо в наших матеріалах, як допомогти церкві співати, або щось подібну фразу. Так, це 11-й? То дякую. Це нам допоможе. We're not going to spend much time. 11-й розділ. We're not going to spend much Дякую. time on the last part of this where we deal with musical terms. I just put those there Ми не for you. будемо говорити там про музичні терміни різні. Okay, let's start. How we choose our hymns. Отже, як ми обираємо наші гімни? Number one, choose hymns intentionally and early. Вибирайте гімни свідомо і завчасно. Today is Thursday. Сьогодні четвер. At our church, by Thursday, I have already chosen the hymns that we're going to use for that Sunday. Уже в нашій церкві такий порядок, що вже до четверга мають бути обрані пісні, які ми будемо співати в неділю. For a bigger church with more people involved, you might need to do that even earlier. А якщо церква велика, чи там багато людей приймають участь у співі, то це треба робити ще раніше. But for us, that works okay. Але для нас до четверга достатньо. Choosing the hymns intentionally means you are thinking through which ones you're choosing. Вибирати свідомо – це означає продумати, що ви обираєте. And here are some of the things we're thinking about. І ось про що ми думаємо в такому разі. We want to choose hymns that fit with each other.
Ми обираємо пісні, які підходять одна одній по темі. There's a connection with them. Тобто між ними є якийсь зв'язок. You can choose hymns that fit the sermon. Ви можете вибрати їх під тему проповіді. When I can, I like to know what our pastor is preaching and try to choose hymns that connect with what he is preaching. Якщо можливо, я взнаю тему проповіді пастора і стараюся відповідно підібрати пісні. So today when I was working on the hymns, I asked Pastor, what's your passage and what are you preaching on? So I can... Так що якщо, наприклад, сьогодні четвер, я дзвоню до пастора і питаюся, яке місце, на яку тему він проповідує. Okay, number 4, choose hymns in different keys. Вибирайте гімни в різних And тональностях. I'll just add the next 2, 5, choose hymns with different timings. В різних розмірах And then choose hymns that are different tempos. і в різних темпах. Why do you think we do that type of thing? Як ви думаєте, для чого ми так робимо? Різні тональності, темпи, розміри. So that it wouldn't like one type. Тобто, щоб не було сумно, одноманітно. So that it would so that they wouldn't get used to the same style all the Yeah, it time. gives variety. Тобто, щоб було різноманіття. Okay, and I think for those of you that know music, by timings, I'm talking about time signature. 3/4, 4/4, 6/8. Хто музиканти, ви розумієте, що під розмірами я розумію там 2/4, 3/4, 4/4 чи Okay, 4/8. it gives it some variety. Most of the Тобто people, це дає нам різні типи стилів. in your church won't even recognize that you're doing it. Більшість в вашій церкві навіть не будуть розрізняти оці розміри. But if you sing every song in the same key, Але якщо ви співаєте всі пісні в одній тональності, it will start to get a little bit воно стане більш таким сумним, одноманітним. and they won't even know why they feel that way, but they will. І люди не будуть знати чому, але будуть себе так відчувати сумно. Okay, number 7, choose hymns that haven't been sung as much. Вибирайте гімни, які не часто співали. I have a list on my computer of every single song in our hymnal. В мене на комп'ютері записані усі пісні з нашого збірника. And I have the date that I have sung every one of those songs in the 3 years that we've been in Hong Kong. І в мене напроти кожної пісні стоять дати, коли ми ці пісні співали в Гонконзі. So when I look and I see, we haven't sung that song since April. І як дивлюся, ось цю пісню ми вже не співали з квітня. Our church really enjoys this song. Let's make sure we sing it Церкві again. подобається ця пісня. Давайте вже зараз заспіваємо. But if I saw that we sang it the first week of August, Але якщо я бачу, що ми її співали в першу неділю серпня, I'm probably not going to sing it again this week. так що тоді я на цьому тижні навряд чи буду її співати. There знову. are so many good hymns to choose from. Є так багато гарних гімнів. So keep exposing your church to as much Так good, що старайтеся, щоб церква знала якомога більше псалмів as таких. much good Christian music as possible. Наскільки можна багато хороших We пісень. already talked about number 8. Говорили вже про 8-й пункт. Teach a new hymn every month. Щомісяця вивчайте новий гімн. I would really encourage you to do this. Я дуже заохочую вас це робити. It'll help your congregation get to know some hymns better. Це допоможе вашій церкві знати декотрі псалми краще. And then what I try to do is periodically bring those hymns of the month back in to our church service. І потім, коли ми вивчили, я вже ті пісні використовую в нашому такому щонедільному співі. This Sunday we are singing 2 hymns that were previously hymns of the month. Наприклад, цієї неділі ми співали 2 пісні, які були піснями місяця попередніх місяців. And our church did not know those songs until we did them as a hymn of the month. І ці пісні наша церква не знала, поки ми їх не зробили піснею місяця. Okay, number 9, choose hymns that match the occasion. Вибирайте гімни, які відповідають події. Maybe there's a special service at your church, maybe there's a special holiday, Easter, Christmas. Можливо, якийсь захід, якась подія, чи Різдво, Пасха і так далі. Number 10, choose hymns that are singable. Вибирайте мелодійні гімни, тобто ті, які можна співати.
And that will vary based on the church that you're in. І це буде відрізнятися від того, в якій ви церкві. On a Sunday morning, the first hymn probably shouldn't be one that's extremely high. Наприклад, на самому початку зібрання не можна обирати пісні, які дуже високі тональності. Because especially as men, first thing in the morning, we're not ready to sing. Особливо чоловіків з самого зранку, вони так не дуже співають. Number 11, choose hymns that are understandable. Вибирайте гімни із зрозумілим текстом. I have sung some Christian songs that to this day I have no idea what they were talking about. Є декотрі пісні, які по сьогоднішній день я не розумію, про що вони співають. Because the words were so poetic, it was very hard to understand what Тому it що was там saying. настільки поетичні слова, що не зрозумієш, про що вони. If people have to sit there and go, І what люди is, сидять так, чешуть потилицю, що ж то таке було? what is this about? Then Про що це? either take time to explain it at the Або start, візьміть і поясніть людям, про що ця пісня, or just don't sing it. або взагалі не співайте. At our church in Hong Kong, remember, most of the people in our church, English is their second language. Для членів церкви, нашої церкви, англійська мова є другою мовою для більшості з них. There are some songs that I would do if I was in America, Є декотрі пісні, які я би співав, якщо б я був в Америці, but I don't do in Hong Kong because the wording is so confusing for our people in our church. але в Гонконзі я не використовую, бо там такі слова, що не зрозумілі людям, для яких англійська не рідна. And so, and even in the US, there are some songs that we sing that I'm like, I don't think people really know what this is saying. І навіть в Америці в нас є такі пісні, що я не впевнений, що люди самі знають, про що вони співають. Number 12, choose hymns that are doctrinally accurate. Вибирайте гімни, які доктринально точні. That should be obvious, right? Це очевидно, да? And you'll be surprised. І ви будете здивовані. Sometimes there's some songs and you start looking at the words and you're like, I don't know if that's what the Bible teaches. Іноді береш пісню і дивишся, і думаєш, ні, щось я не бачу, що Біблія про таке говорила. Okay, number 13. 13. Choose hymns that present biblical truth as weighty or heavy, not trite or light. Вибирайте гімни, які представляють біблійну істину як вагому, а не банально. And we already talked about that with some of the children's songs. Ми говорили про це, коли наводили приклад дитячих пісень. 14, choose hymns with different emphasis. Вибирайте різні за зазначенням. Number 15, choose hymns that are new and old, but lean towards the old. Вибирайте нові та старі гімни, але схиляйтеся до старих. Why do I say lean Чому я кажу towards так? the old? Схиляйтеся до старих. Чому? What makes an old painting better than a new painting? Чому цінність старих картин вища за цінність нових? Що голосніше? They've been tested by time. Yes, thank you. It's exactly Дякую, right. чудово. It's more truth in there. So a hymn that has been around for a long time Коли гімн був випробуваний часом, has proven that it has some lasting qualities that the church has recognized. значить, в цій пісні описуються ті цінності, які визнаються церквою. I love introducing new hymns to our church. Мені подобається вчити нові пісні. I'll continue to do that. Я продовжую це робити. But I don't ever want to neglect the old hymns that people have loved for Але years. я не зневажаю старі пісні. And then 16, choose hymns that are dear to your specific church family. Вибирайте гімни, які є дорогими для вашої церкви. All right, next. Наступне. I'm trying to watch the clock and make sure we get Я through this. дивлюся For на годинник. the person that is leading the music, Для того, хто веде церковний спів, talk with your pastor for direction about the kinds of hymns he wants you to use. поговоріть з пастором щодо їх керівництва, які ж пісні треба обирати.
Talk with the pastor regarding who chooses the hymns. Does the pastor want to choose them, or does he want you to choose them? Поговоріть з пастором, хто ж буде обирати пісні. Чи ви, чи сам пастор, чи хтось інший. Find out how much music he wants done. І знайте, скільки пісень він хоче на служінні. Our church service in Hong Kong starts at 11 o'clock. Наше служіння в Гонконзі починається в 11. And we usually dismiss by 12:15. І ми закінчуємо до 12:15. Now before that, we have a teaching time at 10 o'clock to 11 o'clock. Але перед служінням у нас є недільна школа для всіх членів церкви з 10-ї години. Ми вивчаємо Слово Боже. Our second service starts at 11, ends at 12:15. А вже основне друге служіння ми починаємо в 11 до 12:15. I know our pastor likes to preach about 40 minutes. Я знаю, що наш пастор любить проповідувати близько 40 хвилин. So I want to make sure that whatever music we do gives him that amount of time to preach. Так що я планую так, щоб наш спів дав йому вільних 40 хвилин для проповіді. 2 weeks ago, 2 тижні тому I put way too much music into the service. я вклав занадто багато пісень в план We служіння. did 3 hymns as a congregation, Ми співали 3 загальних пісні and we had 4 special numbers. і 4 окремих номери. And when I sat down after leading the music, I looked at the clock. І коли почали співати цю музику, я дивлюся на годинник, And pastor only had about 20 minutes to preach. і у пастора залишилося всього-навсього 20 хвилин для проповіді. So as soon as the church service was over, I said to him, I'm sorry, I put too much music in there. І як тільки зібрання закінчилося, я підійшов до пастора і попросив вибачення, що більше такого, я забагато пісень. We're great friends, and he is very patient. Ми чудові друзі, і він дуже терпеливий. And he said, no problem, it was perfect. Our church needed to hear that. І він сказав, нічого страшного, все було ідеально, бо нашій церкві треба було поспівати. But as a general rule, I want to make sure and give our pastor plenty of time to preach the word of God. Але переконайтеся, що ви даєте достатньо часу для проповіді. Okay? Number 4, the leader should set the appropriate atmosphere for the service. Лідер повинен створити відповідну атмосферу для служіння. Here's the way we do it at our church. Ось як ми це робимо в себе. Our pastor gets up and he has a word of prayer. He greets the visitors and has a word of prayer. На початку виходить пастор, вітає усіх і молиться. Then I come up and give some announcements. І я виходжу, кажу оголошення. And then we start our service with a reading of some scripture. І ми починаємо служіння з читання якоїсь частини Біблії. And from that point on, І від того I look at my job is to make sure I set the right atmosphere at church, that this is serious. І я тоді починаю через музику якби доводити оцю тему, створювати цю атмосферу. It doesn't mean that I sing like this. Це не означає, що я отак от стою No. або співаю так. But I'm going to treat it as a very important time. Але я відношуся до цього співу як до чогось дуже серйозного. This is not the time for the leader to be joking about things that happened last week. Це не місце мене як ведучого говорити якісь жарти, що трапилися зі мною на минулому тижні. You are setting the atmosphere for a serious time where we come to worship God. Ви налаштовуєте людей до високого поклоніння перед проповіддю. Number 6. Шосте. The leader should help the singing get better, not be a distraction from the singing. Регенти повинні допомагати церкві співати злагоджено. And number 7 follows right up with this. 7 туди ж. The leader should prepare and choose his words carefully to not take too much time between the verses and songs. Ведучий повинен готуватися і підбирати слова, щоб не займати багато часу між піснями. This means you're going to look at the hymns before you get up there. Тобто вам треба подивитися на псалми до того, як ви вийшли на сцену. And whatever you're going to say, you have thought through. І те, що ви збираєтесь сказати, ви повинні продумати заздалегідь. And keep it short and simple. І тримайтеся коротких речень,
дуже коротко це скажіть. The leader needs to be aware of some basic conducting patterns. Ведучий повинен знати основні схеми диригування. He doesn't need to be a professional conductor, Йому не потрібно бути професійним регентом. but he at least needs to help keep the instruments and the people singing together. По крайній мірі, він повинен, якщо що, допомогти людям і інструментам грати, співати злагоджено. Okay, next one. І останнє Thoughts about the instruments. думки щодо інструментів. I have it this way. The accompaniment should be enhancing, not distracting. Акомпанемент повинен підсилювати, а не відволікати. It's not about the instruments. Не інструмент має привертати увагу. Maybe you've heard somebody on the piano before. Можливо, ви чули, як хто-небудь грав на фортепіано раніше. Everybody's out there singing, Всі сидять, and the співають, piano player's, а цей грає. and everybody's singing. They're like, wow, І всі такі, вау. that piano player. You know, it's a kaboom, kaboom, Оце він дає, boom, він. boom, you know, Ну, you're like, артист на дроті. the accompaniment is meant to support the singing, not distract from the singing. Так що фортепіано, воно повинно підтримувати спів, а не відволікати увагу. I encourage those who play the guitar to remain as still as possible. І я заохочую гравців на гітарі стояти якомога спокійніше. Same thing for those on the other end. You know, we don't need somebody on the violin. You know, and everybody's like, whoa, look at that. Бременські you know. музиканти. If you're videoing this, stop. No. Так, ви мене знімаєте там на saw TikTok, да? Стоп. It's like, look how silly our teacher is. У них є, о, який там у нас вчитель. Jonathan might pay you for that video. Жанна тобі заплатить за те відео, щоб ти його видалила. If you're playing a concerto and you're the only one there and everybody's focused on you, that's one thing. Коли ви граєте, як на концерті, просто інструменталку, тоді всі дивляться на вас, як ви But the граєте. purpose of our singing is to draw our attention to God, not to what the people are doing up on stage. Так що, коли люди співають, вони повинні всю увагу звернути на Бога, а не на те, як ви граєте. Number two, the accompaniment should not be too loud. Акомпанемент не повинен бути надто гучним. Have you ever been somewhere that the instruments were so loud you couldn't hear yourself sing? Чи було таке, що інструмент настільки голосно грає, що ви самі себе не чуєте? Then it's too loud. Значить, це занадто голосно. It needs to be backed down. Треба трошки притишити. The accompaniment, number three we already talked about. Третє ми вже Skillfully but говорили. simply. Four we already talked about, should not be the focus. And then Говорили, the четверте. accompaniment should follow the leader and not lead. Акомпанемент повинен іти за ведучим, а не вести за собою. And I would say that's in most cases. Це, я хочу сказати, в більшості випадків. Sometimes the person at the piano is the accomplished musician and the person leading doesn't feel comfortable. Іноді буває, що людина, яка грає на інструменті, професіонал, а ведучий зібрання, він себе відчуває порівняно з ним менш впевнено. And in that case, they just need to communicate. Тоді їм треба якось переглядатися, якось спілкуватися, мати зв'язок. At our church, we have, I think right now, 3 different people that will play the piano for our services. У нас в церкві є 3 людей, які грають на фортепіано. And thankfully, all of them follow me well. І дякувати Богу, що всі 3 з них мене добре розуміють. Let's pretend that we are going to sing How Great Thou Art at church. Уявімо, що ми, наприклад, співаємо «Великий Бог» в церкві. And the piano player starts it this slow. І фортепіано починає отак повільно. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. And oh Lord my God. So I'm going to speed up her tempo from that. Якщо вона зробить такий вступ, то я, звичайно, пришвидшу темп від того, що вона зробила такий вступ. If she starts it dun 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 dun, oh Lord my God, when I am awesome, I'm gonna be like, whoa, okay.
I won't embarrass her. Я Okay? ніяк не поставлю її в ніякову And say, ситуацію. what are you doing? That's not even the right. No, I'll Я не just, скажу, що ти робиш, ти навіть не то граєш. if we've talked about her following me, then I can, with my conducting, slow it down or speed it up. Але якщо вона дивиться на мене, слухає мене, то я можу продиригувати в потрібному темпі, і вона And there are призвичається. simple ways you can do this without embarrassing your piano player. Дуже легко це зробити без того, щоб якось поставити в незручне становище гравця. Let's say we sing the first verse and it was way too slow. Наприклад, ми заспівали перший куплет, а він був дуже повільним. I'll say, all right, we're going to sing the second verse and let's pick it up just a little bit faster on the Я second кажу, verse. добре, чудово заспівали перший куплет, давайте другий трошки швидше. Then she knows, okay, I'm going to А play вона a вже little знає, faster. що треба пришвидшитись. And then those kinds of things can help with your І от tempo. такі речі допомагають мати оцей контакт. If it's really bad, then I'll talk to her later and say, Якщо вона нічого не розуміє, And just ask то her to пізніше watch. я просто підходжу до неї і ми це вирішуємо. yeah, just to watch a little bit more. Просто Окей. треба буде звернути увагу. Last one, останнє. ways the pastor can help the singing in the church. Поєднує музику з проповіддю. Yeah, this one here. Так, і загальні It's the last one we'll get to for this session. способи сприяння співу в вашій церкві. This is the title of it. Так, ага. Як пастор може допомогти в кінці, да, в нас на цій сторінці, в нього на другій вже. Як пастор може допомогти церковному співу? The church needs to know that the pastor values singing. Церква повинна знати, що пастор цінує спів. So the pastor should be encouraging people with their singing and teaching on the importance of singing. Так що пастор повинен підтримувати це, вчити, що спів важливий. And the pastor should model as an example that the singing of the church is important. І він повинен показувати цю модель, що спів в церкві важливий. My pastor does an extremely good job of this. Мій пастор дуже гарно з цим справляється. He's not a musician. Він не музикант, He's actually an artist, by the він way. взагалі-то художник. But he sings, he joins the choir, Але він співає в хорі. and almost every Sunday he will say something about how much the music was an encouragement. І майже щонеділі він каже, яким заохоченням був для нього спів в And that церкві. just lets the whole church know that Він the хоче, щоб вся pastor, церква знала, що пастор values the importance of цінує music. важливість музики. Okay? Number 3, communicate with the song leader regarding the order of service. Поспілкуйтеся з рентом стосовно порядку служіння. They ought to be working together to talk about how this is going to fit. Повинні разом працювати, щоб все було по порядку. And then number 4, this І is четверте, what allows the pastor to connect the music with the sermon. поєднуйте музику з проповіддю. And it's not the pastor's job to fit his sermon to the music. Це не завдання пастора підлаштувати свою проповідь під пісні. It's my job as the song leader to fit the music to what he's Це already моє planning to preach. завдання підлаштовувати пісні під проповідь. And if it doesn't fit with the sermon, that's okay. That's just kind of a bonus. Якщо вона не підходить до проповіді, нічого страшного, це буде як бонусом. Do you all sing the song "It Is Well with My Soul"? Do you sing that here? Так, Or, ви співаєте пісню. It is well with my soul. It is well with my soul. No, I don't. Maybe not. Okay. If our pastor is going to preach on trials, Якщо пастор буде проповідувати про випробовування, then I want to try to sing some songs that talk about how God is our refuge, our strength. We can trust тоді я him. підбираю пісні, що Бог нас захист, заспокоює, лікар і так далі. Okay, good. Let's take a break. Давайте перерву зробимо. Take the full 10 minutes. So come back at like 33 after, 34 after. I think the last break we have 20 minutes from 20 till 4:30.